Okay, we have this 2011 Chrysler Voyager. No, mentira. It's a 2011 Dodge Grand Caravan 3.6. So this guy went to another shop to change the oil, and that's what I'm telling. Sometimes I'm telling that sometimes to change the oil is something simple, but if you're not doing it right, you're gonna damage your engine. ¿Sí? Este chavo le cambiaron el aceite en un taller y en otro taller, y me lo trajo a mí porque tiene la presión, perdió la presión, tenía el foco prendido ahí adentro. Y es lo que digo de la importancia de el cambio de aceite. Dicen es algo simple, pero tienes que saber hacerlo también, no nada más de hacerlo o de cambiar un aceite por cambiarlo. Tienes que fijarte cómo poner las cosas. So this guy went to another shop and changed the oil, but when he get out of that shop, the oil light comes on. So he come back over there, and they told him he needs a new oil pump. So he calls me and he tells me, hey, my truck, how much you charge me to change the oil pump? And I told him, what's wrong with your oil pump? What's wrong? What was the symptoms before the pump fell or whatever? And the guy said like, oh no, it's because I got the light on, and then another shop told me that I need the oil pump. Okay, I asked him what you did before the light comes on or before you heard the engine like noisy. They say, oh, I just replaced the oil. Okay, so I told the guy, maybe the oil filter, it got defective. See, sometimes the oil filters, especially this oil filter, not the brand, but this kind of metal filters, they got a check valve in there. See, it's got a check valve, and that check valve gets stuck, or stuck closed, or stuck open. So that thing, it could get the pump to lose the pressure or pressurize too much the pump, and it doesn't go up. ¿Sí? Este tipo de filtros, no esta marca, ¿verdad? Este tipo de filtros de fierro tienen una válvula adentro. So es muy importante, a veces las válvulas se pegan abiertas o se pegan cerradas, y hace que se force mucho la bomba y que pierda la presión, o si se queda abierto pues también pierde la presión. Entonces le dije al chavo, le dije, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los síntomas de tu carro? ¿Por qué empezó a perder la presión? ¿Por qué quieres cambiar la bomba? Se dice, no, es que en el otro taller me dijeron que tengo que cambiar la bomba porque está defectuosa. Le dije, ¿pero qué pasó? ¿Por qué empezó eso de la luz? ¿Por qué te prendió la luz? Dijo, no, es que nada más fui a cambiar el aceite y de ahí me prendió la luz. Y entonces regresó al taller allá donde le habían cambiado el aceite y le dijeron que era la bomba del aceite. Entonces me habló a mí, ¿verdad? Para preguntarme cuánto le cobraba por cambiar la bomba del aceite. Le dije, entonces ya yo le pregunté y le dije lo que les acabo de decir. Una bomba no pierde nada más porque sí la presión. Tiene que ser algo que le causa eso. So I told the guy, maybe it's your filter, so I need to check first the filter and see what's wrong. And then we need to check the next step, see if the pump is damaged or not. So le dije al chavo que trajera la camioneta que voy a checar el filtro. Y dijo, ok, está bien. Me trajo la camioneta. Aquí está el filtro viejo. Estos chavos quitaron el filtro, pero cuando quitaron el filtro pensaron, tal vez, pienso yo, ¿verdad? Pensaron que esto también tendrían que quitárselo de aquí, de la base del filtro. Oh, otra cosa, se les salió cuando torcieron el filtro, lo trataron de sacar de aquí. ¿Sí? These guys
maybe they think that this part that goes right here, it was part of the filter and they remove it. It's hard to remove it because it's got 4 tabs right there. See? So maybe they remove it and they couldn't put it back in. Sí, lo quitaron tal vez y no lo pudieron poner, tal vez, no sé qué pasó. Pero esto estaba afuera y así como estaba, ¿verdad? Así, pusieron esta parte aquí en el filtro, este, y lo pusieron aquí y así pusieron el filtro. ¿Qué pasó? Que aplastaron el filtro demasiado, lo rompieron. Aquí lleva una válvula, como esta. Miren, este es un filtro. Este filtro se lo puse yo ese día para poderla mover. See, I put this new filter to move it from there to here. So this one, it's good. But they damaged the filter. It loses that valve, so the truck loses the pressure. So that's the reason I'm telling you that you need to know, you need to put attention when you change the oil. It's something simple, but it's the life of your engine. See, if you don't change the oil right, or if you don't put the right amount of oil, you're going to damage your engine. ¿Sí? Si ustedes no hacen bien el trabajo del cambio de aceite, es algo sencillo, pero si ustedes no se fijan cómo ponerlo y cómo va todo, pueden dañar su motor. Es la vida del motor, ¿sí? La vida de este motor. Bueno, de todos los motores, ¿verdad? El aceite y pues ahora, como les digo, ya saben, tengan cuidado cuando cambien el aceite y dónde se lo cambian también, porque yo, como le digo a la gente, vemos lugares, vemos talleres, pero ustedes no saben que yo no sé, ¿verdad? Yo digo que soy mecánico, pero ustedes no saben que yo no sé. ¿Sí? A lo mejor no soy mecánico, yo digo, voy a hacer este trabajo porque quiero ganarme una feriecita. Está bien, todos queremos ganarnos una feriecita, pero primero hay que capacitarnos. ¿Sí? The first thing we need to do is check the places we go. ¿Sí? But the only thing here is you don't know that I don't know. See, it's something weird. Like, I got my shop. You came to my shop. You suppose. You suppose, like, well, Gabriel knows what he's doing, but you don't know that I don't know. See what I'm doing. Maybe I just put my shop just to make some money. Okay, I'm gonna do this. I'm gonna. I think it's easy to do it. Some things are easy, but they look easy, but they're not easy. It's like the oil change. You need to know what to do. See? So be careful. Be careful when you just change your oil and you lose the pressure and the check and not the check engine light. Well, sometimes, but the oil pressure light comes on. For sure, it's your filter. You need to make sure they put the right amount of oil. Maybe you got a leak, you lose the oil, or maybe you got a filter that is damaged. Sí. Tengan cuidado la otra vez que cambien el aceite, si el foco o la presión del aceite se les baja, que no tenían ese problema y nada más cambiaron el aceite y pasa, el filtro del aceite puede ser el causante, o que se le haya salido el aceite, que no le hayan apretado bien el tapón, ¿verdad? Pero chequen, no vayan y les van a decir, pues es la bomba del aceite. No, pues necesitas checar para decirme un diagnóstico exacto. ¿Sí? That's what I told this guy. I need to check the car to make sure what's wrong with your car. If it's the filter, if it's the oil pump, well, I need to make sure. I need to check to put the pressure tester, and then I can check it. ¿Sí? Le dije a este chavo, necesito checarlo, necesito ponerle el tester, el probador de presión para ver qué tanta presión está pasando. Necesito checar tu filtro primero. So that's it. That's it. Next time, just to make sure, next time you change your oil, you gotta, if something happens, if you lose the pressure, or if your light comes on, if your light comes on, if you lose the pressure after you change the oil, it could be the filter. See, or it could be the guy didn't put the plug correctly and you lose the oil. See, so it happens too. Chequen bien cuando cambien el aceite. Después de que cambien el aceite, si les prende el foco, si pierden la presión del aceite, es porque el filtro esté malo o no le pusieron bien el tapón, se salió el aceite. So, vamos a poner esto aquí. Este
es el original y trae este resorte y este. La nueva tapa esta no trae, ya no trae el resorte ni nada, pero es más chico, es más corto, como ven aquí. It's a little bit short. This the original comes with the spring in that part, and this one not. See, this one doesn't have anything, but it's shorter. That's what I was checking with the guys, the O'Reilly's guys. I told the guy, hey, this is not the right part, but you know what? Right here is shorter. See? So it's a new design, because maybe this one, that's the problem it's causing, that lots of mechanics or lots of people, they're damaging the filters, and that's the reason. And this is the part number for this truck. Ese es el número de parte para esta camioneta. Tal vez, ¿verdad? Este es un nuevo diseño y porque se dieron cuenta que esto estaba dañando a los filtros, ¿verdad? Cuando no lo ponían bien, ¿verdad? Y pues cambiaron el diseño. Por eso aquí es más corto. Vamos a poner este. Let's put some oil around here. ¿Sí? On the gasket. Vamos a ponerle aceite aquí en el y vamos a poner. We need to put the filter in there first. Necesitamos poner el filtro acá en la parte de adentro, porque esta parte es la que entra ahí. ¿Sí? We need to put this filter because this tab needs to go in first. If you put it right here, you're going to have it loose, and maybe when you put like that together, it's going to be the same thing. You're going to damage this one. Si no lo pongan así, porque puede pasar lo mismo, puede quedar fuera del centro y dañar las estas. So es mejor primero poner el filtro. Put the filter first, push it in, that locks in. See, let me show you. See, right there is the filter case right here. You need to push the filter in, these tabs first, right there. Now we can put the cap. Ahora sí podemos poner la tapa. ¿Sí? Ahí va. Yeah. Okay, let's get it tight. Gabriel Auto Technician of Laguna Heights reminds you to be ready for the hot days. Okay, tight, not so tight because it's plastic. And save money tomorrow. All the base is plastic, okay? For your auto and truck. Air conditioning, heating, It's tune-ups, plastic. The brakes, cap is plastic and all the cooling base. systems, fan belts, ball It's joints. an oil cooler right there. Gabriel Auto can fix it or replace it. Ahí va el enfriador del aceite. Gabriel Auto Sí. Technician, So ya está, 413 Highway 100. ya está puesto el filtro. That's Gabriel Auto Technician, Vamos a ver 413 cómo Highway está 100. la presión allá, si prende el foco o no. Sí, vamos a checar que tenga aceite. Yeah, it's full. It's on the safe. Right there. Okay. So let's start this engine. Vamos allá adentro a prender el motor. Alright. Let's go in there. I need to start the engine. I don't know if the key is in here. No sé si la llave está aquí adentro. No. Ya me trae la llave. Ahorita vamos a prender esta camioneta. Okay. We got the cluster right there. Ahí tenemos el tablero. Vamos a poner esta camionetona. See? Right there. Well, there's no more light, but the engine it's noisy. See? That's what I was telling you. See? Let's go out there. Se apagó la luz, pero el motor está sonando. See? Yeah. See that noise? Can you hear it? Está el sonido. Okay, so that engine is damaged. Ese motor está dañado ya. Está sentido. El chavo compró aceite, pero no necesita el aceite, ok. El aceite está lleno. Voy a bajar. Take it down.
well, it's down, but it's like that. Okay, so next time, like I told you, next time you change the oil and the light comes on, you got something wrong that the guys where you change the oil did wrong. ¿Sí? Si ustedes acaban de cambiar el aceite y les prende la luz del aceite o pierde la presión donde les cambiaron el aceite, hicieron algo mal o el filtro les salió defectuoso. So, no vayan a decir, ok, pues es la bomba del aceite, necesitamos checar las causas, si es que la bomba todavía tiene presión o ya no tiene presión. So we need to check, make sure if it's the pump that is damaged or if it's something else. You know what? Let me explain to you something that sometimes when a pump fails, it damages the other parts. See, especially the crankshaft bearings, where that's the main pressure goes right there. And if those bearings and if the crankshaft get damaged, get scratched, the scratches go so deep, it's gonna keep losing the pressure. So if you change the oil pump, if you change the oil pump, sometimes it's better to check the crankshaft. See, because you're gonna remove all the things, but remove a cap and check if the bearings there look good. Make sure the gap is right. So that depends on your mechanic what's to do. See, if he knows what to do, if he knows what he's doing, he needs to do that. Check the gap before he changes the pump. Because if he changes the pump and if the right there at the crankshaft's got a big gap, all the pressure that it's created on the pump, it's gonna get loose right there and it's not gonna go out. See, so that depends on your mechanic. See, le estoy diciendo que cuando cambien el aceite estén seguros, y si les prende la luz, verdad, estén seguros, chequen el filtro. Usualmente sale defectuoso muchas veces o algo hicieron mal, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero otra cosa les digo, que si una bomba pierde la presión, digamos, pierde la presión y ya dañó los digamos los valeros que van adentro, en el cigüeñal, los metales, ¿verdad? Los metales no son valeros, pero son metales. Aquí les decimos bearings, pero no son bearings. Son metal caps, son los metales que llevan ahí donde agarra la biela con el cigüeñal. Si ahí en los main caps donde agarra el cigüeñal con el bloque, esos están dañados, esos metales están muy abiertos, de nada sirve que le pongan 20 bombas, van a seguir perdiendo presión. So, lo principal cuando ustedes van a checar una bomba, si no tiene presión, lo primero checar si en el cigüeñal ahí está bien la apertura que debe de llevar, ¿sí? Porque si ahí está muy abierto, todo, como les digo, pueden ponerle 20, 30 bombas y van a decir, no, salió defectuosa la bomba. No, es que estás perdiendo ahí la presión porque está muy abierto, ¿sí? So, eso ya depende del mecánico que lo va a checar, si es que sabe o no sabe qué hacer, ¿verdad? So ya nomás es un tip que les estoy diciendo en caso de que se hiciera más daño del motor. Ahorita estoy dejando el motor a ver si se llena lo que se tiene que llenar para que se quite el sonido. No creo, el sonido muy sólido, no se oye como si fuera un buzo, un botador que le dicen, no se oye así, se oye muy sólido el golpe. Y estoy esperando. I'm waiting right now for the engine to see if the engine gets better, like the noise, that knock noise. I don't think it's a lifter because it's so solid, like the knock, it's so solid. When it's a lifter, it's a real fine noise, but I don't think it's a lifter. So I'm waiting right now to get warm and see if the noise go away. See, so that's it. Thank you for watching. Be careful. Check make sure when you change the oil, everything is okay. Sometimes we can do errors, nobody's perfect, but make sure everything is okay. So thank you for watching my channel, and don't forget to subscribe if you want to the video. If you want to put a like, if you don't like it, put a dislike. It don't matter to me. Gracias por ver el video, por suscribirse si es que están suscritos. Todavía no están suscritos, suscríbanse si quieren suscribirse. Si no quieren suscribirse, pues ni modo.
pónganle un me gusta si les gustó, y si no les gustó también pónganle un no me gusta. Nomás no me dejen comentarios, malos comentarios, porque los voy a bloquear. See, just don't let the bad comments on my channel. Don't left your trash here. See, because I'm gonna erase that comment and I'm gonna block you. So ahí los vemos. Muchas gracias y que les vaya bien. Thank you very much. See you later. An update, the light come back on. See, so we got a damaged engine. See, we got it running. Let me turn it off. Let me start the engine back on. It goes off, but it comes back. Okay, it goes off. See, it went off. Se apagó la luz ahorita. Ahí está prendiendo y apagando. See? The lights, it's on and off. Right there. I give gas and loses the power. Okay, so the oil got hot and it get thinner, so that's why when I just start the engine, the light goes off. I give gas and it was off. Bueno, pues como ven, esa luz está prendiendo y apagando. Este motor está dañado. Dice el muchacho que quiere cambiarle la bomba, me dijo de un principio, pero no. Ya no es la bomba, es otra cosa que ya dañó. La bomba sigue haciendo su trabajo, como ven, ¿verdad? Pero ya no está funcionando bien. So, ya se dañó abajo donde va el cigüeñal. Sí. This engine it's already damaged. The owner wants me to replace the pump. At first he told me, but no, this engine it's gone already. So that's important. Do a good oil change, like see. If you do it wrong, if you're not checking what you're doing, especially if you just start your car at the place where they replace the oil, where they change the oil, especially there, the car was doing fine, and then you go out and then the engine it's like that. They did something wrong. ¿Sí? Especialmente si tu carro llegaste bien al lugar donde cambiaron el aceite, sales y hace esto, algo hicieron mal ellos. Regresas ahí y te dicen, no, es que la bomba te falló. La bomba no te va a fallar nada más porque sí. Sí. And you come back to that place, to the same place, and they tell you, oh, it's the oil pump. No, it's not. The oil pump, it doesn't fail just like that. See, it doesn't fail just like that. It needs a lot of other things to fail, like this. Like there's no loses the oil, but the pump right now is good. I'm not telling that the pump is bad or is damaged. No, it's good. What is damaged is the engine, the crank gear, not gears, the crank bearings, see, cap bearings, see. So again, I told you that. Thank you for watching. I tell you again, thank you for watching. The light come back every time. I'm sorry, I'm gonna tell this guy that there's nothing I can do for his car, and he needs a new engine. Or at least fix that bearing caps. No puedo hacer nada por este muchacho, por este motor. Si le cambio la bomba, a lo mejor va a estar igual. So, hasta no checar todo abajo y desarmar abajo y todo, entonces ya se va a pasar. Usualmente la bomba no se daña. Usually the pump doesn't get that. Doesn't get that. So thank you again, and I'll see you then. That's Gabriel Auto Technician, 413 Highway 100 in Laguna Heights.